Mnajua kikatiba inasemekana principal assistant wa president ni deputy president. Na mimi kama deputy president na principal assistant wa Uhuru Kenyatta, nataka niwaambie wale viongozi wote tuliochaguliwa kwa Jubilee, tumpatie rais wetu nafasi ya kuchagua baraza la mawaziri na kuunda serikali yote nzima bila ya mambo madogo madogo, kwa sababu hakuna mtu ako na ruhusa, sio hata principal assistant, kumsupervise rais katika kazi aliyopewa ya kikatiba na Wakenya ya kuweka serikali ya Kenya. Sisi wote tuwe tayari kwa ile kazi moja ambayo Wakenya wanatungoja tufanye, the transformation using the Jubilee agenda and manifesto that was voted for by the people of Kenya. Mimi nakwambia Mheshimiwa Rais, ile Wakenya wote wanangojea na sisi viongozi wote ni wewe kutupatia men and women focused, committed, hardworking men of integrity to run the government of Kenya for the next 5 years. And we promise you, all of us as Jubilee, that we will file behind the team you will set up. Wale wote ambao watapatiwa nafasi na rais kama mawaziri, makatibu na wale wengine wote wajue ya kwamba kazi waliopea sio yao, sio ya wao kujifaidi, sio ya familia zao, sio ya jamii wanaotoka ama sehemu wanayotoka. Ni kazi ya kufanya kazi kwa wananchi wote wa Kenya vile rais amepatiwa mamlaka na wananchi wa Kenya. And that is the spirit that we must all approach the next 5 years.